Hello everyone, this is Uma Shankar. இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்த்துடலாம். Why you should finalize interior design before construction work. When planning your dream home, interior design is not a final thing. It's a core component of the process. Let me tell you top 5 reasons why you should plan your interior before construction process. Number 1, space planning. உங்க interior design aesthetic மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காம ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் டிஃபைன் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கணும். Before finalizing interior design, you have to ensure that your architecture layout, electrical, plumbing are aligned perfectly for your daily usage. Number 2, avoid costly changes later. For example, kitchen dining wall construct பண்ணுவோம். அது உங்க ஸ்பேஸை வந்து கிராம்ப்டாக காமிக்கும். ஸோ அந்த வாலை டெமாலிஷ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுவோம். அண்ட் ஸ்டடி டேபிள் பக்கத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாம் இயர்லியராகவே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். நம்பர் 3, கோஆர்டினேஷன். ஸோ உங்ககிட்ட கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் பிளான் இருக்கையில் இட் மேக்ஸ் ஈஸி டு கோஆர்டினேட் பிட்வீன் engineers, architects, contractors, interior designers and others. Number 4, customization. Customization பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை. We have n number of possibilities. You can find huge time to explore many options like tile, sanitary fitting, texture, fabric, home automation, furniture, etc. Number 5, project timeline. Finalizing interior design on the planning stage will keep your project on the track. It just make you to complete the project in shorter duration.